metabolism leads to increased androgen levels, and many of these patients may not be having high weight or BMI, but they all are carrying a visceral obesity in them. So hormonal effect, if you look here, you find that in obesity also there is a decrease in sex hormone binding globulin, there is an increase in LH-FSH ratio, and they mimic PCOS picture in obesity also. So pathogenesis of lean PCOS, here abdominal obesity will be there, intra-abdominal fat will be more, and you will find there will be higher genetic and intra-ovulatory ratio, and the metabolic disturbances may not be that common what is seen in an obese PCOS. So here you have all those things, and there will be increased, you can say, activity of these enzymes for the production of steroids in the form of 70-20 lyase and 3-beta HSD enzymes. So now coming to the metabolic part of PCOS. So our patients are having long-term metabolic complications, and you have patients who are having, on one hand, systemic insulin resistance is there, but in ovary, insulin is very effectively causing its action on the theta cells and causing more and more of insulin. So there is a paradox there. On systemic level, there is a insulin resistance. At the level of ovary, this insulin hyperinsulinemia because of insulin resistance is causing hyper. Here you find that visceral fat releases free fatty acids, increase in cytokines like TNF alpha and interleukin. So things always starts with the basics. So this is the basic thyroid physiology. From the hypothalamus, TRS is secret, TRS is the then anterior pituitary is the thyroid toxin, and so hypothalamus, pituitary and thyroid, and these T3 will ultimately give negative feedback to hypothalamus and the pituitary as well. So mostly we will discuss about the hypothyroidism and the hyperthyroidism, and there is a subclinical hypo and the subclinical hyper. So in the left hand side, there is basically normal. It is a couple of months apart, 2 to 3 months apart, and there should be no recent or ongoing illness. There is the chronic illness or acute illness, and the hypothalamus pituitary thyroid axis is normal. And the overt hypothyroidism, generally TSH is more than 10 and the FT4 is decreased. So what is the natural history of the subclinical hypothyroidism? So up to 60% cases of the subclinical hypothyroidism will ultimately revert to the normal level depending upon the baseline TSH and the thyroid autoantibody levels. আমার নাম ডক্টর আশিস মিত্র। আমি বেসিক্যালি ওবেসিটি ডায়াবেটিস অ্যান্ড মেটাবলিজম ক্লিনিকের কর্ণধার। আমরা ওবেসিটি ডায়াবেটিস নিয়ে চিকিৎসা করি। আজকের কনফারেন্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে ইন্ডিয়ান কলেজ অফ কার্ডিও ডায়াবেটিক সোসাইটি কনফারেন্স, এটা অ্যানুয়াল কনফারেন্স যেটা এবছর কলকাতাতে হচ্ছে। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের মেটাবলিক ডিজিজ সম্বন্ধে জানা আর কি। মেটাবলিক ডিজিজ মানে হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস এবং ওবেসিটি। ওবেসিটি হচ্ছে যে অনেক রোগের কারণ, কেমন একটা রোগ মানে ওবেসিটি ট্রিট করলে আপনি অনেকগুলো রোগকে আটকাতে পারবেন। যেমন ধরুন ওবেসিটিকে ট্রিট করলে আপনি ডায়াবেটিসকে আটকাতে পারবেন, আপনি ফ্যাটি লিভারকে আটকাতে পারবেন, আপনি কোলেস্টেরলের প্রবলেমকে আটকাতে পারবেন, হার্ট